আজ শ্রী শ্রী মায়ের উপরে আয়োজিত এই যে আলোচনা চক্র, সেটি মাস্টার মহাশয়ের স্মরণে আয়োজিত হচ্ছে। শ্রীম মাস্টার মহাশয় বা শ্রীরামকৃষ্ণের মাস্টার হচ্ছেন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পিতা মধুসূদন গুপ্ত এবং মাতা স্বর্ণময়ী দেবীর তৃতীয় সন্তান মহেন্দ্রনাথ 1854 খ্রিস্টাব্দের 14 জুলাই কলকাতার শিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এবং মাতা উভয়ই সরলতা, মধুর ব্যবহার ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। বালক মহেন্দ্রনাথ ছিলেন মাতৃভক্ত এবং কোমল স্বভাবের। কৈশোরে মাতৃবিয়োগ ঘটে মহেন্দ্রনাথের জীবনে। জননীর স্নেহধারায় মহেন্দ্রনাথের জীবনে একটানা ধর্মভাব পরিস্ফুট হয়েছিল। প্রায়শই অসীম চিন্তায় মগ্ন থাকতেন তিনি। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান এবং এফএ পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি ভর্তি হন। তিনি দর্শন, ইতিহাস, ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ে গভীরভাবে আয়ত্ত করেন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে জানবার প্রবল আগ্রহ ছিল মহেন্দ্রনাথের। কুমার সম্ভব, শকুন্তলা, মনুসংহিতা, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি সাহিত্য এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে আবার বাইবেলও বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ বিএ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এর আগে 1873 খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ নিকুঞ্জ দেবীকে বিবাহ করেন। সংসারে আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনে সওদাগরি অফিসে চাকরি নেন। পরে অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হয়ে তিনি কয়েকটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, বাবুরাম, সুবোধ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ মেট্রোপলিটন শাখা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেই সময়ে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এই কারণে শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী তাঁকে মাস্টার মহাশয় বলে ডাকতেন। 1882 খ্রিস্টাব্দে মাস্টার মহাশয় সাংসারিক বিবাদের জন্য মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন। এই অবস্থায় ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য দর্শন লাভ করেন। প্রথম দর্শনেই তাঁর মনে হয়েছিল সেখানে যেন সব তীর্থের সমাগম হয়েছে এবং তার অশান্ত ও ভারাক্রান্ত হৃদয় শান্ত ও লঘু ভাব ধারণ করে। যত দিন যেতে থাকলো শ্রী শ্রী ঠাকুরের সংসর্গে তার অন্তরের প্রগাঢ় অনুরাগও বাড়তে থাকলো। মহেন্দ্রনাথের মতো আধার পেয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর তার সব কথাই তাঁকে শোনাতেন। শ্রীমৎ ডায়েরি লেখার অভ্যেস ছিল। ঠাকুরের সাথে যেদিন যা কথাবার্তা হতো বার, তিথি, নক্ষত্র, তারিখ দিয়ে তিনি ডায়েরিতে লিখে রাখতেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথামৃত প্রচার করে মাস্টার মহাশয় অমর হয়ে রয়েছেন। তিনি বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা এবং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণয়নই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। কথামৃত জগতের ধর্ম সাহিত্যে এক অক্ষয় কীর্তি। এটি সাহিত্য হিসেবে যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তেমনি ভাষার দিক দিয়েও স্বচ্ছ ও সরল। একদিকে যেমন গম্ভীর জ্ঞান ও রাশিতে পরিপূর্ণ, তেমনি অপরদিকে অসাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন। মাস্টার মহাশয় সাধু ও ভক্তগণকে আত্মীয় বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। সংসারে থেকেও তিনি অহরহ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে ডুবে থাকতেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের পাদপদ্মে তিনি তার বিদ্যা, যশ, মান সমস্তই অর্পণ করেছিলেন। রোমা রোলা শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং শ্রী রামকৃষ্ণের বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মাস্টার মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করেন। মাস্টার মহাশয় এই বিদেশিকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন। এর ফলস্বরূপ ফরাসি ভাষায় রোমারোলার লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আজ বিশ্ববিখ্যাত। তীর্থ দর্শন ও হিমালয় দর্শনের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঘনীভূত আধ্যাত্মিকতায় তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ভক্তদের কাছে তিনি বলেছিলেন, আমার মনে হয়েছিল এখান থেকে মানুষ কি করে ফিরে যায়। মাস্টার মহাশয় কথামৃতের পঞ্চম ভাগের প্রুফ 1932 খ্রিস্টাব্দের 3রা জুন রাত্রি 10টায় দেখে শয়ন করেন। তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। সেদিন সারা রাত স্নায়ুর যন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন। পরদিন 4 জুন সকাল 6টার সময় তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণে লীন হলেন। তার শেষ কথা ছিল, মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও। চণ্ডীগড়ের শ্রীমঠ ট্রাস্টের অর্থানুকূল্যে শ্রীম অর্থাৎ মাস্টার মহাশয় স্মারক আলোচনা ক্রমটি আয়োজিত হয়েছে। আজ শ্রীম স্মারক বক্তৃতা বা আলোচনা চক্রে
শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর জীবন ও বাণী নির্ভর একটি আলোচনা সভা সংগঠিত হচ্ছে। তাতে রয়েছেন স্বামী অভয়দানন্দজি মহারাজ, স্বামী বেদনিষ্ঠানন্দজি মহারাজ এবং স্বামী প্রাণনাথানন্দজি মহারাজ। এই সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করছেন স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজ। ধন্যবাদ, নমস্কার। और क्या आगे बोलबे? हाँ, इंग्लिश आगे হবে নাকি? इंग्लिश आगे ভালো। That is the tradition. So I request Swami Vedanishtanandaji, Tamal Maharaj, to speak first. We will be speaking in English, and time allotted is 20 minutes. All of you will get 20 minutes each. ও তো ফ্রান্সে যাবে তো নাকি? ফ্রান্সে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন, তার এখানে প্রথম এক্সপোজার, ফার্স্ট এক্সপোজার হিয়ার, বাট হি উড নট বি স্পিকিং ইন ফ্রেঞ্চ. That does not matter much. Om Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shritva Pranamami Muhurmuhu. I offer my devoted pranams to Sri Sri Thakur, Sri Sri Ma Shamiji Maharaj, and to Master Mahashay, in whose name we have gathered here to have a symposium on the life and teachings of our Holy Mother, Sri Sarada Devi. I also offer my devoted pranams to revered Swami Suparnanandaji Maharaj and my loving namaskars to Swami Abhedanandaji Maharaj and Swami Prananathanandaji Maharaj, and my respect and regards to all the devotees who have gathered here. I don't know why it's always very difficult for me to speak on the Holy Mother. The topic that I have chosen for today is Advaita Vedanta and the life and teachings of Sri Ma Sarada Devi. Swami Tapasyanandaji Maharaj, in his biography of the Holy Mother, he writes, I quote, Every great personality delivers his or her message partly through his or her life and partly through the teachings. No doubt they are mutually complementary, but it seems in certain spiritual types, the message delivered in terms of life is more significant than the message conveyed through words. The Holy Mother belongs to this category. When we look at the life of our Holy Mother, we find that she has not written books or commentaries on the dialectics of Advaita Vedanta, but just a glimpse on her life and her teachings as if makes the truth and the philosophy of Advaita Vedanta just clear as daylight. What was Holy Mother's approach towards Advaita Vedanta? In the life of Holy Mother, Advaita Vedanta finds its expression not as a goal to be attained. She's not striving for it. Like many of us, we have Advaita Vedanta as the goal of our life, but most of our life as if we are going through a struggle and a strive to reach it. But Mother was established in it. So it was not a goal for her to be attained, but it was a realization that is being manifested through her simple but profound utterings and all kinds of day-to-day work. If we remember that Swamiji Maharaj, he says that one of the aims of his life and one of his mission is that je boner Vedanta ke ghore ante hobe. And if we look for examples, we'll find as if no one else more than our Holy Mother has been able to
manifest this mission of Swamiji in the day-to-day life. Just an introduction that when we say Advaita Vedanta or Vedanta and we connect it with our lives, we find that the approach is not exactly the same. In Vedanta, there are two traditional approaches taken up by the seekers to know the ultimate reality. That is Advaita, one without a second. The approaches are different. It's very common. We all know about it. But the goal is the same. And we will find in this short discussion that how Holy Mother takes both the approaches and how she herself establishes in the goal and shows us the way as our choices are for the paths to reach that goal. The first, seekers of the impersonal attributeless reality, which is called the Nirguna Brahman, generally accept the path of discriminative knowledge, negating the unrealities of the world to reach to the entity that is real. Whatever we see, whatever our senses bring to us, the seekers of the impersonal attributeless reality goes on with a negation. It is called the Neti Neti, not this way. This is the way of Jnana Marga. Holy Mother's life shows that she practiced Jnana Marga. We'll come to that example later. Another, seekers of the personal attributive realities, Saguna Brahma, generally accept the path of one-pointed devotion, affirming the world. While the previous category of seeker, they deny the world, the devotee affirms the world as a manifestation of the glory of the Supreme Being. And this is called the Iti Iti Marga, the way of the Bhakti Marga. But a point we should note that though both the paths, they're different, they're actually trying to arrive in the same goal, which is the Advaita, the one without a second. How did Holy Mother approach this reality? Holy Mother approached the reality holistically by spiritualizing the world, considering the immanent and the transcendent to be the manifestations of the same divinity. We may remember once Sister Nivedita, she asks Swamiji that Shankara says that the one is real and Buddha says that the many is real. Who of them are right actually? And Swamiji says that both of them are right from their own aspects. And then Swamiji adds that what Sri Ramakrishna and myself, we have come to show that the many and the one are the different aspects of the same reality. This saying of Swamiji, where Swamiji says that Sri Ramakrishna and he have taught and manifested, we find it very prominently in the life of our Holy Mother. Because the discussion is not only on the life but also on the teachings of the Holy Mother, we'll just take a short glimpse on some of the utterances of the Holy Mother. Regarding the unreality of the world, the Mother says, the whole world is a dream. The waking state is also a dream. Regarding the unity of God, Brahman, and the creatures, we, the Jiva, she says, God alone is real and everything else is false. God is one's very own, and this is the eternal relationship between God and his creatures. I'll repeat the utterance. This is from the standpoint of bhakti. She says, God alone is real and everything else is false. God is one's very own, and this is the eternal relationship between God and his creatures. But this is not only the sole approach of the Holy Mother. She takes a Jnana approach also. She says, God resides in the human body, but man does not know it. Therefore, man searches everywhere for this, not knowing that it is already in him. This unity is achieved from this standpoint of Jnana. Whatever a human being is identified as himself, if he negates that, then what he finds, Holy Mother says, is that entity which we call God. However, we find in the Ramakrishna theology there is another way which takes a deeper and higher than Jnana and Bhakti. Sri Ramakrishna calls it the Vijnana.
Holy Mother expresses that theology also in her life and teachings. Let's hear one of her quotes. In course of time, I find this quote very striking. She says, in course of time, one does not feel even the existence of God. After attaining jnana, one sees that God and deities are all Maya. Sheshe dekhbe thakur thukur shob Maya. Everything comes into existence in time and also disappears in time. God and such things really disappear at the dawn of knowledge. Such a striking utterance. God and such things really disappear at the dawn of knowledge. The aspirant then realizes that the mother pervades the entire universe. Ar sheshe dekhbe ma amar jagat jure. When she says, Ar sheshe dekhbe ma amar jagat jure, I think when I ponder over it, she's not referring really to her this Nama and Rupa. Because if Thakur and others are also in the realm of Maya at the end of one's spiritual journey, then maybe Holy Mother is pointing out to a deeper manifestation of her when she says, Sheshe dekhbe ma amar jagat jure. All then become one. This unity is achieved from the standpoint of Vijnana, the integral or holistic knowledge of the reality. What about this bondage that we feel? She says, unless you can free yourself from these shackles, you will never be able to cross to the other shore of the world. And she points out specifically, and it's like we all are spiritual seekers, we know it. Attachment to the body, this identification of the self with the body must go. I remember, there was a monk who used to write letters to Holy Mother, and he used to plead the Holy Mother that Matri Sneho Pelumna. And so strongly Holy Mother puts that, and she says, Jeki Khali Bola Matri Sneho Pelumna, and she says, Shadhu Shab Maya Katabe. And she didn't really like this adherence to this mere existence of her inner body. She has a deeper existence, and we have to take ourselves to the deeper level if we really want to know who the mother was. Regarding liberation, she says, only those people who are completely desireless would attain liberation. I was reading through the quotes of the Holy Mother, and there she says, Shesh Janma hole ki habe. Bashana thakle astei habe. It's quite cryptic because we think that the last birth is because of nirvasana, but she points more to this desirelessness in us. That is the need for liberation. But she also says about Ramakrishna Loka. She says, for you there is Ramakrishna Loka, the heaven where Sri Ramakrishna is eternally present with his intimate disciples. What this idea is, I really don't understand, because it's in the realm of mysticism. But I remember an incident which I want to share with you. It's in the life of Raj Bihari Maharaj. And Raj Bihari Maharaj, being a sevak of the Holy Mother, he once prayed to Holy Mother, Je ma nirban chaina, jeno jonme jonme emon kore tomar sheba korte pari. And Holy Mother chastises him. She a bit rebukes him and says, Boka chele, eta jano na, Thakure shorup je nirban. She says that if you are in the Ramakrishna Loka, if you are looking for the real Ramakrishna, then his Swarupa is Nirvana actually. And regarding the ways to attain liberation, these ideas of Ramakrishna Loka and Nirvana, I think, especially for me, they are high things. But the thing that we can practice, how we can attain liberation, she says it is dependent only on God's grace. Rashbari Maharaj ekbar jigyasha korechen ki kore bhagwan labh hoy, and thrice he asked, and thrice Holy Mother said, Sharanagato holi ek matra hoy. The only way is Sharanagati. And I think this spiritual practice of Sharanagati, all of us, the children of the Holy Mother, we are in that. We are in that we understand that we are trying our best, but at the end it's the Mother who will untie the knot. She says,
Then what about the spiritual practices that we have been ordained by our gurus and it is in our tradition? She says, through spiritual practices, the ties of past karma are cut asunder. But the realization of God cannot be had without ecstatic love for Him. She says, যে যদি সাধন ভজন করো তাহলে এই ইন্দ্রিয়ের যে প্রকোপ তা কমে যাবে and we can enjoy our journey of our spiritual life towards the goal. Advaita Vedanta in the practices of the Holy Mother. As we stated earlier, Holy Mother was the epitome of the practice of Advaita. We know about it, I'll just point it out. A simple look by anyone into the life of Holy Mother makes it clear that she is established in the spirit of oneness, always and everywhere. And she says, in the fullness of spiritual realization, a person finds God who resides in his heart, resides in the hearts of all. শেষে দেখবে আমার মধ্যে যিনি দুলে বাগদির মধ্যেও তিনি. This is the goal. When we look around, we don't have to go and search for Dule and Bagdi and people who are the have-nots. When we just look around, we look and whosoever we see, if we can really feel that oneness, and when I mean oneness, I mean if we can feel that unselfishness, then we are practicing what Holy Mother has taught us. Regarding her attitude towards her disciples, it's quite striking. She says, I regard you all as Narayana. Again, Arupananda ji, উনি জিজ্ঞাসা করছেন, মা আপনি আমাদের কি রূপে দেখেন? তোমাদের নারায়ণ রূপে দেখি. She says, তোমাদের নারায়ণ রূপে দেখি. We can also remember that Sri Ramakrishna told to Narendranath, when someone said that why you are so busy with that boy called Narendranath, and Sri Ramakrishna asked the Divine Mother Bhavatarin in the temple, and the Divine Mother replied, ওর মধ্যে নারায়ণ দেখিস বলেই ওর প্রতি তো টান হয়. And then Sri Ramakrishna says, যেদিন ওর মধ্যে আর নারায়ণকে দেখতে পাবি না সেদিন ওর মুখ দর্শন করতে আর ইচ্ছা হইবে না. Whenever we stand in front of the Holy Mother, we may identify ourselves as her children, but she is actually perceiving, beholding the divinity in us. She says, তোমাদের নারায়ণ রূপে দেখি. অরূপানন্দজি ask, আমরা তো আপনার সন্তান হই, সন্তান রূপে দেখেন না? And she says again, Shantan Rupeo Dekhi, Narayan Rupeo Dekhi. This is only the Avatara, the one who is established in Bhava Mukha, the one who is Manava and Deva at the same time, can look at the world also simultaneously as the Deva and the Manava, the Santana and the Narayana. So we have endless examples for her. The Muslim dacoit Amzad and Swami Saradananda are equally her son. Amara Sharad Jaman Chile, Amjadu Taman Chile. For her, the British and her own countrymen are all her children. When a monk said that we shouldn't buy the clothes made by the British and we should buy the clothes made by the Indians, she said, Orao to hamar chile. And for her, this oneness surpasses humanity and reaches out to animals and even inanimate objects. Her pet, that bird, Gangaram, and she is feeding the Naivedya that was kept for Sri Ramakrishna to Gangaram, that bird and the parrot. And when someone is opposes, she says, Or Moddhyo to Thakurachan. She is not seeing Gangaram. She is seeing the Thakur, who is in the Nama and Rupa of Gangaram, that bird. And she says about the broom also. Jhatatir Shambandha bolchen, and I'll draw your attention to the last sentence when she comments on keeping the broom properly. I'll read. She says, one should not trifle with a thing even it is very insignificant. The broomstick is also part of the family. And then she says why she is saying that. She says, the Lord resides in it as well. I repeat, regarding the broomstick, she is saying the Lord resides in it as well. She is not really taking care of the broomstick, thinking it is a broomstick, and then let me give the respect that should be due to it. But she is actually not seeing the broomstick, it's the Lord everywhere. And this Advaita experience of the Holy Mother has been expressed as her universal motherhood. Holy Mother says that Thakur had Matri Bhava towards all in this world,
and she has been designated to manifest that universal mother. ঠাকুরের জগতে সকলের প্রতি মাতৃভাব ছিল, সেই ভাব জগতে প্রচারের জন্য তিনি আমাকে রেখে গিয়েছেন। We may ask a question, ঠাকুরের জগতে সকলের প্রতি মাতৃভাব ছিল, তাহলে কি ঠাকুর জগতের সকলকে মা রূপে দেখতেন, না ঠাকুর নিজেকে জগতের সকলের মা রূপে মনে করতেন? If we try to find a quick answer to that, then just connecting it to the next utterance of the Holy Mother, সেই ভাব জগতে প্রকাশের জন্য তিনি আমাকে রেখে গেছেন। It is a universal motherhood of the Holy Mother towards all, আমি সকলের মা। So she proclaims that she is the mother of all. She is the mother of all because she is established in that experience of oneness. And strikingly, she even says that she looks upon Sri Ramakrishna as her child. Someone asks, Thakur ke ki rupe dekho? And she says, Shantan rupe dekhi. Only the Divine Mother, the Universal Mother, can say like that. But with all this discussion to end, what is the takeaway message? Nowadays, in the modern times, there is a pattern that when all of them are listening and someone is speaking from the stage, at the end, sheshe ora bolben je amra ki pelam, ki niye gelam. The last utterance of the Holy Mother tells what we should do to practice this teaching of Advaita Vedanta that has manifested in her life and teachings. She says, my child, if you want peace of mind, jodi shanti chao, do not find fault with others. Karur dosh dekho na. Rather see your own faults. Nijer dosh dekho. Learn to make the whole world your own. জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। And then she gives the reason of the explanation of all these utterances, which is the behavioral practice in our day-to-day life. And that is, she says, no one is a stranger, কেউ পর নয়. And she says that Advaitic utterance, জগৎ তোমার. And just I will end with it, there is a bit of add-on I want to say. Yes. And the add-on is that আমরা যারা সাধনা করছি, অদ্বৈত ভাবনা অত্যন্ত প্রবুদ্ধ কিন্তু কঠিনও। তাই যদি আমরা জগৎ তোমার, জগৎ আমার এভাবে যদি না বুঝতে পারি, then let's have a cryptic understanding of it. যদি জগৎ তোমার এভাবে না বুঝতে পারি, তাহলে তোমার শব্দটাকে যদি আমরা জগৎ তো মার, in that way, if we can approach it, then maybe it will become easier. That this world belongs to the Mother. She is the Universal Mother. I am her child. You are the child. And let's all be together. At the end, I prayed at the holy feet of the Holy Mother that she blesses us, maybe if not to a plenty, but a bit of this Advaitic experience that we find manifested wonderfully in her life and teachings. Om Shanti. Thank you, brother. You have masterly dealt with the topic. And yes, you are relieved. So, I do not want to make any comments on the speech that just he made. Only one thing I would say, that if Mother Kali is seen to be present amongst us, doing all her activities, we would get just a glimpse of that from the life of Sri Sarada Devi, Mother herself, Mother Kali herself, the black girl, which she had the vision in the very early stage of her life. Mother Kali, the black girl, she is present in her, and Mother Kali was in the person of the Holy Mother, and that's why Mother Kali is the mother of all, even mother of the broomstick. Everything that we see in the world comes from the mother herself. So we have to make a relation that everything, including myself and ourselves, are born of mother.
And we have to look at everything as your own, very own, Tomar, Mayer, because of the reference of the mother. We have to know each and everything in this world with the reference to the mother herself. That would make us humble. And that would help us do our duties or convert our duties as worship that she, mother, did all her life. And that's why he is a perpetual wonder to all of us. We cannot make out what she is like. Thank you, brother. Now I request Swami Abhayodananda, Abhayodananda. Very difficult to pronounce. Abhayodananda. You to speak in Hindi. English, man. Taito? English. English? Oh, but one would have to speak in Bengali, Hindi? Nobody? Bengali. No Hindi? Okay, thank you. Go on. But I was reported to that effect. Om yathagner dahika shakti Ramakrishna sthitaya pad sarva vidya swarupam tam sharadam pranamamyaham. Today I offer my humble pranams to revered Swami Suparnanandji Maharaj, Swami Vedanishtanandji Maharaj and Swami Prananathanandji Maharaj. My respects to the monastic members in the audience and my namaskars to the other audience. In our scriptures, we have come across the description of bhakti. And over there they describe that bhakti is of 9 different types. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam and Atmanivedanam. So we will be discussing a few aspects from the life of Holy Mother. First as a mother, then as a guru, and then as a Devi. So we'll be covering Shravanam, Smaranam and Kirtanam aspects of bhakti here today. Firstly, we'll see the motherly qualities that she portrayed throughout her life. The very word mother invokes in us the qualities of love, compassion, endurance, kindness, strength, intuitiveness, caring, mindfulness, amongst many other characters. Maternal love defies all the rules, for the love does not see the faults in them, but it is the pure, unselfish love. Now, there are many incidents which are very commonly seen in our day-to-day lives, which we all have experienced through our own mother. We see those characteristics very much prominent in Holy Mother's life. There are instances when a small child is unable to eat his food because of a small cut in his finger, and mother is ready to feed him, not just once, but till the time he recovered. There is also another instance in the life where we come across that a small boy who was working in the Gaushala, the cow shed, had some skin problems, and Holy Mother herself made the paste of neem and turmeric and applied it on his body, and over a period of time he recovered. As we all know, Holy Mother used to live in Jairambati and Kolkata,
And she preferred Jairambati because she could move around freely. And she did not have to follow too much of Parda system that was very much prevalent in the city. So once during the Jagadhatri Puja, Swami Shardananda and Kali Krishna Maharaj, later on Swami Virajanandji, were there to celebrate the occasion of Jagadhatri Puja. Now after the puja was over, both the Swamis fell ill, and the village being infested with malaria, they fell sick with malaria. And as usual, we all know that the body becomes very weak. And mother over there was very much worried to find out what could be done. Milk was scarce, so she went about from door to door collecting ounces of milk from whoever was giving it to her. And she went around and collected what was required and then fed them. And this continued for a while till they recovered. Many devotees, when they went to Jairambati, they experienced the motherly love, which for them was so special because they never experienced such thing elsewhere. And also for a fact that they could not think that Holy Mother could make them their very own. That the emotions that they felt over there while departing from there has lived on with them. And they reminisced on various occasions, stating that they could see tears in her eyes when they were leaving for their abodes. Over here, Swami Virajanandji himself in his reminiscences says, "Who could imagine that the mother has such unimaginable maternal feelings? I love my mother very fondly, to be sure, but here is one who was and will be a mother for all lives past and future, one's own mother for all times." Now this is very unusual that someone experiences the love of mother, the motherly affection from a very unknown person. So this stays on and lingers for a long time. Even Swami Vivekananda, during the meeting held in Balaram Mandir, Balaram Bose's house on May 1st, he actually talks of Holy Mother not as just mother but as Sangha Janani, the mother of the order. But why has she been given that name? Why has she been given that epithet? Just because she loves sannyasis, she's been given that epithet? But it's not the case. The fact is that Mother has been a Sangha Janani because she safeguards and sustains the ideals of the order, just as a mother holds the hands of the child and leads them forward. Similarly, even today, she is leading us to our goals. Moving on to the next feature or next quality, where mother slowly moves on and becomes a guru. So guru is someone who actually guides and shares their experiential knowledge with the spiritual aspirants, and also is an exemplar in life. A guru is someone who is able to remove the sufferings by guiding one towards wisdom, dispassion and renunciation. Acharya Shankara in his Guru Paduka Stotra states, Papandhakararka paramparabhyam tapatrayahindra khageshwarabhyam jadabdi sansheshana vadavabhyam namo namah Shri Guru Padukabhyam. Salutations to the sandal of my Guru, which like a series of suns drives away the sufferings arising from three sources, that is Adhibhautika, Adhidaiva and Adhyatma. Like the king of eagles drives away the cobras of misery, and like a terrific fire which dries away the ocean of ignorance. Kamadi sarpa prajagarudabhyam viveka vairagya nidhi pradabhyam bodha pradabhyam
Dhritamokshadabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam. Salutations to the sandals of my Guru, who, like the Garuda, drives away the serpents of passion, provides one with the treasures of wisdom and renunciation, blesses an aspirant with enlightenment, knowledge, and speedy salvation. The power of the Guru is revealed up to some extent in these two, because a Guru's what a Guru does cannot be actually put or limited in words. However, we find that Holy Mother constantly shouldered this responsibility of spiritually leading or spiritually guiding the aspirants towards their goal. Her life entered the phase of a Guru shortly after the passing away of Holy Mother, and she travelled to Vrindavan, and the first disciple was Swami Yogananda. And what a wonderful place, Vrindavan being the place where the eternal love of Radha and Krishna is as though enshrined even today. So the place actually depicts more of the union of the Jivatma and Paramatma, and also Holy Mother guiding the disciple towards the goal, as though the leading the Jivatma towards the Paramatma. While initiating the disciple, she would ask the disciple or guide the disciple, stating that Sri Ramakrishna is your Guru. I am offering you to him, and from today all the responsibilities and burdens of your past lives are on my shoulders. This is such a huge responsibility which, as a normal person, we cannot fathom the depths of the sufferings that one has to go through. In one of the instances, we see Swami Brahmananda and Swami Premananda. They sent a few disciples from Belur Math to Bagbazar, stating that the mother should initiate them. Immediately on seeing the disciple, she covers her feet and is adamant that she will not initiate them. But somehow they pester on, and finally she gives in and she initiates them. And then later on she suffers a lot on that day. And when a few days later on, Swami Brahmananda, Swami Premananda, they visit Bagbazar, and they are informed of the situation. Swami Premananda very aptly says that these are the poisons that we cannot digest, and we have simply forwarded it to her. And very calmly, without even letting us know, she has simply accepted this poison. It's like as though Shiva, who took the poison to save the world, similarly Mother is taking on the poison to save us from all these miseries and troubles. Not only that, after the initiation also we see during the last days when Holy Mother is lying on the bed, unable to sleep long, and the disciples come and ask her, "Oh, you're not sleeping?" And she says, "No, I'm just repeating the mantra." And they ask, "You don't need to do that anymore." But she says, "No, this is not for myself, but this is for the many disciples who have taken the mantra, who have pestered me, and yet they do not follow it now. So for their sake, I'm doing it now." So you see the concern, even in so much of pain and agony that she's going through, she's still keeping the well-being of the disciple foremost in her mind. And she also prays to the Master that he should grant them with enlightenment and emancipation. She prayed for the protection of the devotees from trials and tribulations of the world. Now, the other aspect of the Holy Mother's life is as a Devi. The word Devi actually comes from the Sanskrit root div, that is to shine, or something that is self-illuminating on its own, without any external source.
Right from the Vedic times, we have seen the worship of Mother being propagated through generations. And the Puranas are also filled with number of lives and also events glorifying the motherhood of God. In the life of Sri Sharda Devi also we see this manifestation right from her birth, where as a small girl, when she is going to cut grass, we find that there is somebody else who is accompanying her, and as she cuts a bunch of grass and comes to the shore to keep it, there is another bunch already lying over there already. So there is a divinity over there being manifested, not just herself but around her as well. A similar incident we see somewhere around when she is about 13 or 14 years old, and she's a shy bride, and she comes to Kamarpukur from Jairambati in the houses of the in-laws, and she is unable to go out alone to have her bath in the nearby pond, and she's pondering what can be done. And in the meantime she suddenly sees that 8 girls just walking by, and she joins them over there. And like as though by divine providence, she is in between 4 of them in the front and 4 of them in the back, and she goes to the pond, has her bath and comes back in the same manner. And this continues with her for quite a long time during her stay in Kamarpukur. Also, while visiting Dakshineshwar to see Sri Ramakrishna, she falls ill, and she comes to a nearby hut and is lying down almost unconscious, and suddenly she sees that there's a dark woman who comes but with incomparable beauty, who sits beside her and caresses her, and slowly the pains and tribulations of her body melts away, and the next day she goes and continues on her journey. Another striking incident is from the life of Swami Hari Premananda, who as a young boy before joining the monastic order, he was massaging the feet of the Holy Mother one day, and she was quite aged, and he saw this wrinkled feet and the whole the nerves, protruding nerves and veins, and he's just wondering, is this really the goddess that we all think her to be? And as he is thinking in such a way, suddenly he found that the wrinkled feet is no longer there. There is a wonderfully, beautifully shaped pair of golden feet of golden hue with ornaments. And he was awestruck seeing that change. And then he raised his head to see Holy Mother's face. And behold, he could actually see the face of Goddess Jagadhatri, immaculately dressed, wearing the crown studded with gold and diamonds and gems. And he could not withstand the effulgence over there, and he fainted away. But when he regained his consciousness, he found the mother to be in her usual earthly appearance and gently caressing him with motherly affection. Now, there are many such incidents in the life of Holy Mother, but I think the culmination of the divinity was what Sri Ramakrishna did. He proclaimed her divinity by worshipping him in the form of Shodashi, in the very premises of the Kali temple of Dakshineshwar. Here Sri Ramakrishna offered himself and everything he had, including the fruits of his life, fruits of his lifelong spiritual endeavors, his rosary, at the feet of the goddess manifest in the Holy Mother. Now, in all these incidents, we see the motherly aspect predominant throughout, not just as a mother, as a guru or a devi, but in all of these there is one common chain: the aspect of mother, the aspect of love, the aspect of compassion, the aspect where she thinks for the well-being of the disciple foremost rather than her own.
So I conclude here, and I'll just read a couple of lines. Gurustvam Shivastvam cha Shaktistvameva Tvamevasi Mata Pitasi Tvameva Tvamevasi Vidya Tvamevasi Bandhu Gatirme Matir Devi Sarvam Tvameva. O Goddess, you are my preceptor, you are Lord Shiva, you are the Shakti, you are my mother and father, you are knowledge, you are my kith and kin, you are my only refuge, thinking and indeed all in all. Thank you. Jai Sri Ram Krishna Arpanam. Holy Mother didn't take the responsibility of becoming a guru. She used to show to the devotees the photo of the master, Sri Ramakrishna, telling them, he is your guru. That is the guru parampara we so meticulously follow in our order. Our individual gurus, they are all the representatives of Thakur. And in fact, Thakur is our guru. So Holy Mother started this very idea, and we have been following. Somnath Maharaj, he also told us how she was surrounded by the divine figures. He didn't feel anything strange when she used to see around her so much of splendor, so much of divine glories. And of course, as mother, she used to bestow unstinted love towards each and everyone, protected us and led us to the goal, supreme goal, moksha. Her disciples, they were all fortified with that expectation, that their expectations were fulfilled, and they used to feel the presence of Holy Mother when they were to leave this world for good. Now I request Swami Prananathananda Ankur Maharaj, tumi Banglay bolo. 20 minutes. Om Pavitrang Charitam Yasya Pavitrang Jivanang Tatha Pavitrata Swarupinyai Tasyai Devyai Namo Namaha. সভার পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই এবং উপস্থিত অন্যান্য মহারাজদের আমার যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম এবং নমস্কার আদি জানাই এবং সমবেত শ্রী রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আমার নমস্কার। শ্রী শ্রী মায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনা করতে গিয়ে তার চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি গৃহিণী, মানবী, দেবী, গুরু, জননী ইত্যাদি উঠে আসে স্বভাবতই। তার কয়েকটি আমরা নিয়ে শুনলাম, কিন্তু একটা ব্যাপার সবসময় আমাদের সতর্কতার সঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে,
গম্ভীরানন্দজি মহারাজ এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যেন কখনই যেন না ভুলে যাই যে খণ্ডশ যদি তার জীবন যদি বুঝতে চাই, তাহলে মনে রাখতে হবে যে একই অখণ্ড মহাশক্তির এগুলি হলো বিচিত্র রূপ। তাই দেখা যায় শ্রীশ্রীমা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সেগুলির সাধারণ স্তরকে অতিক্রম করে অন্যতমা রূপে প্রতিষ্ঠিতা। সংসারের নানা কাজের ভিড়ে সংসারের একজন হয়ে থাকলেও মায়ের স্বাতন্ত্র্য ছিল সুস্পষ্ট। কথা প্রসঙ্গে তিনি একদিন নিজেই বলেছিলেন জনৈক সন্তানকে, তুমি এরকম কোথায় পাবে, আমার মতো একটা বের করো দেখি। শ্রী শ্রী চণ্ডীতেও দেবতারা জগজ্জননী স্তব করছেন এই বলে, কেন পমা ভবতু তেস্য পরাক্রমস্য রূপঞ্চ শত্রুভয় কার্যতি হারিকুত্র। অর্থাৎ হে দেবী, অন্য কার সঙ্গে আপনার পরাক্রম ও সৌন্দর্যের তুলনা করা যেতে পারে? এই শারদা লীলাতেও জগজ্জননীর পরাক্রম অসামান্য, বল এবং বীরত্বের পরিচয় পাই। জয়রামবাটি বা কলকাতা যেখানেই থাকুন না কেন, সারাদিন তিনি যেন কর্মের লড়াই করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, বাবা দেখছো তো সারাদিন যেন কুস্তি করছি। তাই নিরুপমা এই নারীর প্রতি বীর বিবেকানন্দের উক্তি, মা এইটুকু জানি তোমার আশীর্বাদে লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে, আর সেই সঙ্গে এও জানি তোমার মতো মা জগতে এই একটি, দ্বিতীয় আর নেই। জগজ্জননীর মানবীয় রূপ ধারণের কারণ হিসাবে মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে, উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানা বিধাস্তনু। অর্থাৎ উপাসকগণের কার্যসিদ্ধির জন্য, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং দানবগণের সংহারের জন্য তুমি নানা রূপ ধারণ করো। আগমনের এই তিনটি কারণের পরিপূরণ জগজ্জননীর শারদা লীলাতে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। মাতৃভাবে সাধনের মাধ্যমে এই যুগে সাধক দ্রুত সিদ্ধি লাভ করে। তাই উপাসক ও সাধককে মাতৃভাব শেখানোর জন্যই তার পৃথিবীতে আগমন এবং দীর্ঘদিন পৃথিবীতে অবস্থান। গানেও আমরা একটা গানে আছে, মা নাম শিখাতে সবে মা হয়ে এসেছ ভবে। তার জীবনীতে দেখি পাগল হরিশ এবং তাকে কেন্দ্র করে শ্রী শ্রী মায়ের যে ভয়ঙ্কর রূপ। কিন্তু হরিশের মতো দু একজনকে নিজের শ্রীহস্ত দিয়ে দমন করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দানব দমনের একটি ভিন্ন রীতি তার ছিল। মানবের দেহ নাশ করে মানবের ভেতরের দানব সত্তার তিনি বিনাশ করতেন, যা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ বলেই বিচার করা হয়। দেবী মাহাত্মেও দেবগণ জগজ্জননী স্তব করছেন, দুর্বৃত্ত বৃত্ত সমানং তব দেবী শীলং। অর্থাৎ দুর্বৃত্তগণের দুষ্ট প্রবৃত্তির দমনই আপনার স্বভাব। জগন্মাতার চরিত্রের আরেকটি দিক, সেখানে বলা হয়েছে যে জ্ঞানী নামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হিসা বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রয়চ্ছতি। অর্থাৎ দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকীগণেরও চিত্তসমূহ বলপূর্বক আকর্ষণ করে মহাবৃত করেন। তিনি আবার প্রসন্না হলে মানুষ মুক্তি লাভ করে। সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তায়ে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মায়ের জীবনে দেখা যায়। একদিন গিরিশ ঘোষের সঙ্গে মায়ের মেজ ভাই কালীকুমার অর্থাৎ কালীমামার সঙ্গে তুমুল তর্ক হচ্ছে। বিষয় শ্রী শ্রী মা দেবী কিনা। মামা বললেন, তোমরা দিদিকে মা জগজ্জননী জগদম্বা কত কিছু বলো, কই আমরা তো একই মাতৃগর্ভে জন্মেছি, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারি না। তখন গিরিশবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কি বলছো? তুমি এক সাধারণ পাড়াগে ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রাহ্মণের কাজ ছেড়ে চাষবাস করে জীবন কাটাচ্ছ। তোমাকে যদি কেউ একটা চাষের বলদ দেবে বলে, তার পেছনে তুমি অন্তত 6 মাস ঘুরতে পারো। আর অঘটন ঘটন পটি
মায়া তোমাকে দিদি রূপে সমস্ত জীবন ভুলিয়ে রাখতে পারেন না? যাও, ইহ ও পরজন্মে যদি মুক্তি চাও তো এখনই মায়ের পাদপদ্মে শরণ নাও। তো কথা মতো কালীমা দিদির কাছে গেলেন এবং চরণ ধরে প্রার্থনা করলেন। শ্রীমা বললেন, ওরে কালী, আমি তো সেই দিদি, তুই আজ একই আবার করছিস? কালীমামা সাধারণ মনোভাব নিয়েই ফিরে এলেন। গিরিশবাবু তাকে আবার পাঠাতে চাইলেও মামা আর গেলেন না। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি। কিন্তু এই মাই কতজনকে প্রার্থনা মাত্রই আবার কখনো অযাচিতভাবে কৃপা করেছেন, মুক্তির পথ খুলে দিয়েছেন। সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তায়। শ্রী চণ্ডীতে আরও একটি স্তবে দেখা যায় যেখানে বলা হচ্ছে যে চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা ত্বয়্যেব দেবী বরদে ভুবনত্রয়েপি। এর অর্থ হল হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা, হে বরদা, ত্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই দেখা যায়। এই উভয় প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় শ্রী শ্রী মায়ের মধ্যে অনেক সময় দেখা যেত। একবার মা তার সেবক বরদা মহারাজকে মামাদের ছেলে মেয়েদের জন্য পুজোর জামাকাপড়, বহুল প্রচলিত এবং চর্চিত ঘটনা, জামাকাপড় কিনতে বলেন। বরদা মহারাজ বলেন যে ওগুলো দেশি জামাকাপড় সব নিয়ে এসেছেন, মেয়েদের অপছন্দ, তারা বিলেতি কায়দায় সব তৈরি জামাকাপড় কিনতে চাইছেন। বরদা মহারাজ কিনবেন না। তখন মা বলছেন যে বাবা, আমাদের কি ওই রকম একরোখা হলে চলে? ওরা অর্থাৎ ইংরেজরাও তো আমার ছেলে। এটা একটা দিক। আবার কখনো কখনো তাদের যে শোষণের সমস্ত খবর মায়ের কানে যখন পৌঁছতো, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলতেন, ওরা কবে যাবে গো? এই শেষ, ওদের আর বেশি দিন নয়। একই হৃদয়ে নির্দিষ্ট একজনের প্রতি কৃপা এবং কঠোরতার আরও নিদর্শন আছে। শ্রী শ্রী মায়ের ছায়াসঙ্গিনী ও সেবিকা ছিলেন পূজনীয়া গোলাপ মা। মা যাকে বলতেন গোলাপ আমার জয়া, আত্মার অন্তরঙ্গ। কিন্তু জনৈক ত্যাগী সন্তানকে কঠোর বাক্য বলার অপরাধে জগৎজননী তার জয়াকেই ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওকে, ও যাক না, কিন্তু যে ত্যাগী, যে আমার জন্য সব ত্যাগ করেছে, তাকে আমি কোনো মতেই ছাড়তে পারবো না। কখনো কখনো এই নিষ্ঠুরতার পরিচয় শ্রীমা এইভাবে দেখিয়েছেন। পাগলি ভাতৃব্রধূ, সুরবালা বা ভাতস্পৃত্যীদের অশালীন ব্যবহারে তাদের নিরস্ত করতে শ্রীমা তার স্বরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। জানিস না কাকে কি বলছিস? আমি যদি রুষ্ট হই, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোদের রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু মুহূর্তেই সংযত করে নিয়েছেন নিজেকে। হেসে বলছেন অপর সন্তানদের, তাই কি পারি বাবা, আমি তো ঘরের বউ। ভগবদ গীতাতে ভগবান এক জায়গায় বলছেন যে কীর্তি শ্রী বাকচারারিরাং চা নারী নাং স্মৃতির মেধা ধৃতিক্ষমা, বিভূতি যোগে, যে এই 7টি গুণ, নারীদের মধ্যে এই 7টি গুণ আমি স্বয়ং, এটাই আমার বিভূতি। টিকাকার আনন্দগিরি বলছেন যে এগুলি হলো উত্তম স্ত্রী স্বভাব। কীর্তি অর্থাৎ সুনাম, শ্রী অর্থাৎ সৌভাগ্য, মধুর কথা। শ্রী শ্রী মায়ের মধ্যে এই গুণগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে শেষেরটি অর্থাৎ ক্ষমা। বলরাম বসু বলতেন, ক্ষমা রূপা তপস্বিনী। চণ্ডীতে আরও একটা মহামায়ার নিজ উক্তি, সম্মুখের উক্তি, একই বাহং জগত্রত্র দ্বিতীয়াকা মামা পড়া। এটা নিয়ে শুনেছেন, বিস্তৃত আলোচনা দরকার নেই, যে আমি একমাত্র এই জগতে বিরাজমান, বিদ্যমান, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। এই অদ্বৈত ভাব নিয়ে আলোচনা করার সময় এটি উঠে এসেছে যে নলিনী দিদি যখন বলছেন সেই জয়রামবাটির পাড়াগায়, যেখানে খুব জাতি বিচার, বাজ বিচার পালন করা হয়, দেখে বলছেন, মাগো, ভয় পেয়ে বলছেন, মাগো 36 জাতির এটো কুড়োচ্ছে। মা বললেন, কোথায় আমার 36? সবই যে আমার। স্বামী কেশবানন্দ মহারাজ একদিন মাকে বলছেন
জয়রামবাটি অঞ্চলে বিভিন্ন দেবদেবী, গ্রাম্য দেবতার দেবদেবীর পুজো ছিল, প্রচলিত ছিল। তো সব ভক্তেরা মায়ের কাছে আসছে দেখে কেশবানন্দজি মহারাজ বলছেন যে, মা তোমার পর থেকে ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা এসব পুজো তো উঠেই যাবে, তাদের তো আর কেউ মানবে না। তখন মা বললেন, কেন কেন মানবে না, তারা তো আমারই অংশ। এইরকম বহু প্রচলিত এবং চর্চিত কথার পরে যেটি বলার সেটা হচ্ছে, এতভাবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন তার সেবক, ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ষদরা এতভাবে তার স্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন, তবুও কিন্তু সাধারণ মানুষের আমাদের চিনতে ভুল হয়। মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি নিজে না জানালে আমরা চিনতে পারি না। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট ঘটনা, যে একবার সম্ভবত কাশীতে ঘটনাটি ঘটে, যে মা এবং তার স্ত্রী ভক্তেরা বসে আছেন একটি ঘরে, সেখানে কয়েকজন তাদের প্রণাম করতে এসেছেন এবং একজন ভদ্রমহিলা, একজন ভক্ত মহিলা গোলাপ মাকে খুব সম্ভ্রান্ত দেখে তাকে মা ঠাকুরুন মনে করে প্রণাম করতে গেছেন। গোলাপ মা বলছেন, গোলাপ মা সঙ্গে সঙ্গে জড়সড় হয়ে মাকে দেখিয়ে বলছেন, ওই উনি মা ঠাকুরুন। তখন মাও একটু মজা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে গোলাপকে দেখিয়ে বলছেন, না না ওই উনি মা ঠাকুরুন। তখন অনেকক্ষণ পরে এদিক ওদিক ঠেলাঠেলির পরে ভক্তমহিলা গোলাপ মাকেই মা ঠাকুরুন সাব্যস্ত করে তার দিকে যখন এগোচ্ছেন, গোলাপ মা তখন দৃঢ় কণ্ঠে একটু ধমকের সুরেই বললেন, দেখছো না ওই মুখ কি মানুষের মুখ? মানুষের মুখ না দেবীর মুখ দেখে বোঝো না? তো এইরকম মায়ের মুখ দেখে, মায়ের চোখ দেখে কিছুটা বোঝা গেলেও কিন্তু তিনি ঘোমটার আড়ালে নিজেকেই সবসময় আড়াল করে রাখতেন। গানেও আছে, রূপ ঢেকে তুমি কে গো অপরূপা, অবগুণ্ঠনে ঢাকা, আছো মা বাড়ায়ে চরণ দুখানি, আঁখি দুটি স্নেহ মাখা। মা নিজেও একবার বলেছেন, সবাই কি আর চিনতে পারে বাবা? ঘাটে একখানা মহামূল্য প্রকাণ্ড হিরে পড়েছিল পুকুরের ঘাটে, সবাই সেখানে পা মুছে পা ঘষে উঠে যেত, কিন্তু একবার সেখানে একটা জহুরি গেল, জহুরি দেখে চিনতে পারলে যে সেখানে একখানা মহামূল্য হীরা। তেমনি মাকে বোঝার জন্য আমাদের অন্তরটা সেরকম জহুরির মতো। এদের কল্যাণও নেই, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই রামকৃষ্ণ, তাকেই বলে যেতে হচ্ছে, শেষ পরিচয় তাকে দিতে হবে। বলতে হয় বালক শিবু দাদাকে, অনেক জায়গায় বলেছেন মা ঠাকুরুন, কিন্তু বালক শিবু দাদা বললে শিবু দাদাকে বলছেন, হ্যাঁ রে শিবু, কালী কালী আমি লোকে বলে, শিবুদা ছাড়বেন না, লোকে বলে, লোকে তো কত কি বলে, তুমি কি বলো? হ্যাঁ আমি কালী। ঠিক কালী? ঠিক কালী, ঠিক কালী, ঠিক কালী, তিন সত্য করিয়ে বললেন, হ্যাঁ কালী। সেই কালী, সেই মহামায়া, সেই পার্বতী, সেই সতী, যে পতির নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিল, সেই পঞ্চযজ্ঞী পঞ্চতপা করেছিল, সেই সতী, সেই সতী আমি পার্বতী। এবং তিনিও আত্মাহুতি দিতে যাচ্ছিলেন পার্বতীর মতোই, সতীর মতোই তিনিও আত্মাহুতি দিতে যাচ্ছিলেন। কারণ মা একদিন জয়রামবাটিতে দূর থেকে শুনছেন পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে শ্যামাসুন্দরী দেবী বলছেন, আমার মেয়েটার এমন পোড়া কপাল যে একটা বিয়ে দিলাম পাগলা জামাই,
মা সামনে এসে বললেন, দেখো আবার যদি দ্বিতীয়বার বলো তাহলে কিন্তু আবার দেহত্যাগ হবে। আবার যদি বলো তাহলে দেহত্যাগ হয়ে যাবে। মায়ের মা চমকে উঠলেন। দেহত্যাগ যে হয়নি সেটা আমাদের বড় সৌভাগ্য, এটাই। হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, অন্তত মায়ের কথা থেকে আমরা বুঝি। কারণ সেবারে বাবা বলেছিলেন, পাড়া প্রতিবেশীরা বলে যে সারদার বর পাগল, তাতে কোনো আসে যায় না, কিন্তু যখন বাবা বলেন তখনই, মা বলেন, তখন সন্তানের পক্ষে দেহত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। কারণটা হচ্ছে এই, সতী সেই কথা বলেছিলেন, তৎ জন্মধিক যো মহতাম অহৃদ্যকৃত। সেই জন্মদাতাকে ধিক, যে মহৎ মানুষের সম্মান করতে জানে না। অর্থাৎ দক্ষ রাজা দেবাদিদেব মহান দেবতা শিবের অপমান করেছে। এইরকম জঘন্য পিতার সন্তান হয়ে আমি পরিচয় পৃথিবীতে রাখতে চাই না। প্রতিনিন্দা শুনে তিনি শরীরত্যাগ করেছিলেন, এটা অর্ধ সত্য। পূর্ণ সত্য হচ্ছে সেই নিন্দাটা এসেছিল স্বয়ং জন্মদাতার কাছ থেকে। এরকম বিপজ্জনক ব্যাপার। আমরা বাবার জন্য গৌরব অনুভব করি, মায়ের জন্য গৌরব অনুভব করি। তারা যদি হীন প্রবৃত্তির মানুষ হন, তাহলে আমাদের জীবনটাও কিন্তু গৌরবহীন হয়ে পড়ে, তুচ্ছ হয়ে পড়ে। যারা আত্মশুদ্ধ তারা সেই জীবন নিয়ে থাকতে পারে না। সেবারে পিতা দায়ী ছিলেন, মা তাকে রক্ষা করতে গেছিলেন। এখানে পিতা নেই। মায়ের পিতা সত্যিই ছিলেন মহানুভব, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে মায়ের মা পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে এইরকম আলাপে মত্ত ছিলেন, তারা বুঝতে পারেননি, ত্রস্ত হয়ে গেছিলেন। কি হতো বলা যায় না, কিন্তু মা এটা বলেছিলেন। এখানে সেই মা, তুমি আমার মা হয়ে, জগৎজননীর মা হয়ে তুমি এইরকম আচরণ করো, নিকৃষ্ট মনের পরিচয় দাও, তার মহত্ব তুমি বুঝতে পারো না। লোকে ভাববে কি? লোকে ভাববে কি তোমার সম্বন্ধে? সবচেয়ে বড় কথা, আমি কি দিয়ে বেঁচে থাকবো তাহলে, কোন পরিচয়? সুতরাং পিতৃ পরিচয়, মাতৃ পরিচয়, এর গৌরবে আমরা সবাই কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে আছি, এটা ভাবতে হবে। যাই হোক, পুরাণ, চণ্ডিত পুরাণ, এই পুরাণে কথিত যে সমস্ত মাতৃ সব কাহিনী রয়েছে, সবগুলোর সাথে মায়ের সংযোগ আছে। তাই কেউ পড়াননি, লেখাপড়া তিনি করেননি, অথচ তিনি সব জেনে বসে আছেন। আমার একটা অবাক লেগেছিল, সেটা আমি অনেক জায়গায় হয়তো বলেছি আপনাদের, তবু একবার বলি। যখন নির্লিপানন্দ স্বামী কার্তিক মহারাজ, যোগীনমান নাতি, তখন তো তিনি ওসব হননি, মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যারা নাস্তিক তাদের আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছেন নাস্তিক, তাদের কি করব? তাদের সঙ্গে ঠাকুরের কথা বলা যায় না, স্বামীজির কথা বলা যায় না। মা বললেন, তারা ভগবান মানে না, আত্মা মানে না। তাতে কি হয়েছে বাবা? তারা ক্ষুধার্ত হলে
কষ্ট পায়, রোগ জ্বালা হলে কষ্ট পায় তো? বলে হ্যাঁ তা পায়। অন্যেরাও তো পায়? বলে হ্যাঁ পায়। তাদের বলো অন্যের কষ্টগুলো যেন নিজের কষ্ট বলে মনে করে। মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারে তো? পশুদের কষ্ট নেই, অন্যের কষ্ট নিজের কষ্ট ভাবে না তারা। কিন্তু যখন মানুষ হয়েছে তখন এইটুকু মনুষ্যত্ব বোধ নিয়ে তারা থাকুক। এই মানুষের ভেতরে দেবতা আছে। আরে হিন্দিতে একটা কথা আছে, মনুষ্য ঈশ্বরকে নিয়ে পূজনীয় হয়। মানুষ আর কোনোভাবে কিন্তু পূজনীয় নয়, ঈশ্বরের জন্যই। ঈশ্বরকে সে লাভ করবে, বড় হবে, সেই জন্যই সে পূজনীয়। মানুষ পূজ্য এই জন্যই, ঈশ্বরের জন্য। ধন দৌলত, মান সম্মান, শিক্ষা, কোন রকম কোন বৃত্তির অতি উচ্চ প্রকাশ ঘটলে আমরা ইহ জগতে বড় হই, কিন্তু তার জন্য মানুষের পূজ্য ভাব আসে না মানুষের জন্য। এটা অদ্ভুত জিনিস। এই কথা বলে তা যদি হয়, এটা পারবে তো? বলে হ্যাঁ তা পারবো। এটা যদি হয় তাহলে তো সে যোগী হয়ে গেল। ঠিক এই কথাটাই তো গীতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৩২ নম্বর শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলছেন। মা তো পড়েননি, মাকে কেউ পড়ে শোনানো নি। কে শিখিয়েছে? ও সারদা, সরস্বতী। ওকে কে শেখাবে? কে শেখাবে? আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি অর্জুন সুখং বা যদি বা দুঃখং যোগী পরম মত। এবার ওখানে গীতাতে ভগবান বলছেন যে সে যোগী হয়ে গেল। আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি অর্জুন সুখং বা যদি বা দুঃখং। অন্যের সুখ দুঃখ যে নিজের মতো করে বোঝে, বুঝলে তাকে সেভাবে কাজ করতে হবে। সে তো যোগী হয়ে গেল বাবা, সযোগী পরম মত। জ্ঞানী ভক্ত এসব না, সে যোগী হয়ে গেল। কিন্তু ঈশ্বর নাই বা মানল, তার ঈশ্বর ভেতরেই আছে, সে যোগী। তার কাছে ঈশ্বরের কনসেপ্ট আলাদা। এরকম টুকিটাকি সব রয়েছে। কিন্তু মাকে নিয়ে যেটা বলি আর কি, মাকে নিয়ে বাইরে প্রকাশ করতে আমাদের ইচ্ছে জাগে না, অন্তরে থাকা রাখাই আমাদের ইচ্ছা। আর ঠাকুর আমাদের দিকে চেয়ে আছেন, বিক্ষণে মোহ যায়। দেখেছেন স্বামীজির কথা? দেখলেই হবে। জব করতে পারছি না, ঠিক নেই, বুড়ো হয়ে গেছি বাবা, কি করবো? আমরা ওই তো স্বামীজি বলে গেছেন, বিক্ষণে মোহ যায়। ছবিটা দেখতে পারেন তো? বলে তা পারি। দেখলেই হবে, তাতেই মোহ চলে যাবে। আর সেই ঠাকুরই আমাদের গুরু মহারাজ। মা বলে গেছেন যে ওই সব, উনি সব সঁপে দিয়েছে ওখানে। ব্যক্তিগত আমার কিছু নেই। এটা একটা অদ্ভুত জিনিস এই গুরু পরম্পরা। ব্যক্তিগত দায় আমাদের নাই। ইন্ডিভিজুয়াল গুরুস যারা, তাদের ব্যক্তিগত দায় নেই। এখানে প্রভানন্দজি এসছেন, একটি মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আমি তো পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, আপনি আশীর্বাদ করুন। আশীর্বাদ আমি জানি না। জানেন না মানে? আপনি আমার গুরু, আপনার ইহলোক পরলোকের ভার নিয়েছেন। বলে আমি নিইনি। নেননি মানে কি করে? কি বলতে? বলো ওই তো উনি নিয়েছেন, আমি সব তোমাদের ওর পায়ে সঁপে দিয়েছি, ব্যাস। সে গিয়ে আমাকে তো আমার সাথে ঝগড়া করে। আমি বললাম আর কি, গুরুর নির্দেশ পেয়েছো তো, ওই বুড়োকেই ধরতে হবে তোমাকে, যাও ওখানে যাও। দিস ইজ গুরু পরম্পরা। এরা প্রতিমা, এই প্রতিমা চলে গেলে আবার প্রতিমা আসবে। দুর্গা প্রতিমা এক বিসর্জন দিয়ে আবার আসে। এই গুরু পরম্পরা। আপনাদের স্পিরিচুয়াল প্রবলেম হলে পরে আপনারা যাবেন সঙ্ঘগুরুর কাছে, তিনি নির্দেশ দেবেন। আপনার গুরু নেই মানে কখনোই বলবেন না তিনি নেই, তিনি আছেন ওখানে। তো মা ঠাকুরুন এটা কিন্তু পয়েন্ট করলেন। সে পয়েন্টেড টু দ্যাট, উনি তোমার গুরু, আমি গুরু নই। আমি তাহলে কে? তুমি তাহলে কে? আমি তোমার মা। মা গুরু করলাম আপনাকে, আপনি বলছেন মা। আমরা আমার মা তো বাড়িতে আছেন। বলে দেখো তো ভালো করে, এটা হয়েছে তো? আমি মা, কীট পতঙ্গেরও মা।